Hello, how are you? Financial Analysis Chapter 4 Lecture 6 Math Solution. National University 2012 Question number 10B. The question is, discuss the financial ratios you have need to calculate and analyze in each of the following situations. The company asks to sell goods on credit. You are an individual investor looking for purchase of a company's stock. You are a bank executive processing the application for working capital loan sublimited by a company. Number 1 requirement, the company asks to sell goods on credit. When the company asks to sell goods on credit, in this case we know the ratio goods on sales on credit, that means average collection period and accounts receivable turnover. So average collection period, the formula is average accounts receivable divided by credit sales per day. Number B, accounts receivable turnover, credit sales divided by accounts receivable. As an individual investor looking for purchase of a company's stock, I analyze and calculate the following ratios. The answer is requirement 2. EPS, earning per share, equal earning after tax divided by net income. Earning after tax or net income divided by number of common stocks outstanding. B. DPS, dividend payout, dividend per share, equal dividend per share divided by earning per share. Price equity ratio, market price per share divided by earning per share. Dividend yield, dividend per share divided by market per share. ROE, that means return on equity, equal net income divided by total equity. Sell materials on credit, in this case average collection period, and we consider then accounts receivable turnover. Average collection period equal average accounts receivable credit per day divided by credit sales per day. Accounts receivable turnover, credit sales divided by average accounts receivable. Investing in debenture. Current yield equal annual coupon payment divided by market price of the bond. Debt equity ratio, total debt divided by total equity. Interest coverage ratio, earning before interest and tax divided by operating profit divided by interest expense. Investment in company's stock. Earning per share equal net income or earning after tax divided by number of common shares outstanding. Number B, dividend per share or dividend payout ratio are same, equal dividend per share divided by earning per share. Price earning ratio equal market price per share divided by earning per share. Return on equity equal net income divided by total equity. So in this case, first of all, investing in debenture, in this case we consider this formula: current yield, debt equity ratio, interest coverage ratio. Investment in company's stock, in this case we consider earning per share, dividend per share, price earning ratio, return on equity. For working capital loan, we consider net working capital turnover, current ratio, quick ratio. For long-term loan, debt equity ratio, interest coverage, operating profit margin we consider.
Now, National University 2010 question 9b. Prepare common size balance sheet, and B. Calculate common ratio. Now we calculate common ratio. First of all, current ratio equal current asset divided by current liability. That means 1.92. The result is 1.92. Quick ratio or liquid ratio or acid test ratio equal current asset minus inventory minus prepaid expense divided by current liability. Here we see 0.52 is quick ratio. Average collection period. Accounts receivable divided by sales divided by 360. That means sales per day. Here we have found average collection period 26.53. Inventory turnover. Cost of goods sold divided by average inventory. That means cost of goods sold divided by average inventory means beginning inventory plus ending inventory divided by 2. When 1 is absent, that means the another part means average inventory. So in this case, cost of goods sold divided by average inventory, we found 2.06. Total asset turnover equal sales divided by total assets. That means we get 1.32. Fixed asset turnover equal sales divided by fixed asset. Here we have seen 4.50 fixed asset turnover. Debt to equity ratio or capital structure ratio or capital gearing or leverage ratio or solvency ratio are same. That means that's equal current liability plus long-term debt divided by equity. Here we have seen 2.73 is debt to equity ratio. Time interest earned or interest coverage ratio equal earning before interest and tax or operating profit divided by interest expense. Here we have found time interest earned ratio 3.28. Fixed charge coverage equal earning before interest and tax plus lease payment divided by lease payment plus interest expense. When we have found in the question lease payment, then we include fixed charge coverage lease payment, otherwise not. So fixed charge coverage 2.90. Net profit margin. Net income divided by sales. That means net profit margin 0.055. Return on equity equal net income divided by total equity. That means we get 0.27. Return on investment. Net income divided by total assets. That means we have get 0.07. National University 2011 question B. Question 10B. So here we have seen the table includes sales for different years 2007, 2008, 2009, 2010 and 11. Net profit all the years above mentioned. Long-term debt to equity, here we have seen the percentage. Average annual price equity ratio 7.4, 2007, in 2008 6.8, in 2009 7.3, in 2010 8.1, and in 2011 9.7. So the requirement is analyze and comment on trend of BD Foods Limited's performance on growth in sales, profitability, capital structure and market price of stock over the period 2007 to 2011. So the solution is same way we draw this table, and we analyze the growth in sales, profitability, capital structure, market price of stock over the period. Growth in sales.
Here 2007 growth in sales is 0. That means initially when we indicate the growth in sales, that means old year sales, base year sales minus current year sales divided by base year sales. So in that case, the current year is 2007 but not have base year, so the growth in sales in 2007 is 0. In 2008, base year sales minus current year sales divided by base year sales, that means 2008 5.7% growth in sales. In the same way 2009 growth in sales 14.06%. In the same way 2010 minus 0.25% and then in 2011 3.78% growth in sales. So number 2, profitability, that means profit margin, net profit divided by sales. So in that case 2007 3.35%, 2008 3.75%, 2009 3.55%, 2010 3.66%, 2011 3.81%. Here the percentage of profitability we get the using profitability formula. Number 3, debt equity ratio. Here included the long-term debt to equity ratio in the question 0.36, 0.33, 0.34, 0.33, 0.31. So here we have not to calculate it because the following is given in the question already, and market price of the stock that is already have been given in the question, so we just write down on the papers. So we get the following informations and we analyze the following ratios. Now we comment in that structure. Growth in sales in 2009, growth in sales is satisfactory, others are not up to the mark, and no growth in 2007. Profitability in 2011, profitability is better than others years. Debt equity ratio in 2011, debt to equity ratio is lower than others and it is good for any industry or company. Market price of stock in 2011, market price of stock is very good, and other years have up and down nature of the market price of the stock. In the overall sense, if we can comment, then we can say in 2009 the overall is better. That means growth in sales is higher, profitability is higher, and debt equity ratio is acceptable range. In the acceptable range, market price of the stock 7.3. So 2010, 11, 8, 9. I think the last summary or overall comment is not necessary to discuss. That means in the individual the particular year's trend analysis and comments is much better to understand. So the next, here in before we analyze the following formulas, now we have seen when this computation we get. Now the formula, that way we get the following ratios result: growth in sales, current year minus base year divided by base year. Number 2, profitability or net profit margin, net income divided by sales. Number 3, capital structure, debt equity ratio equal debt divided by equity. Number 4, market price of stock, price divided by earning per share into earning per share. So year 2010, 2007 is initially current year. In that case, base year should be 2006 year. So here is no base year and the result is empty in 2007.
Now, National University 2012 question 11b. The question is, you are given following relationship: percent of sales method, inventory equals 0.0731 sales, linear regression method 0.216, and 0.05 into sales plus 0.05 into sales. So using this equation, forecast the inventory level from the data given in the following table and comment on the result. So here we have seen the year 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 and 2010. So all of years sales are mentioned in the box. So now we will formulate the linear regression method and percentage of sales method. So first table we return the year and then sales, then percentage of sales method, that means inventory equal 0.0731 into sales, and the linear regression method, that means a linear equation 2.216 plus 0.5 into sales. So here we have seen the year 2003 sales 4560 and percentage of sales method inventory equal 0.731 into 4560. Here 333.336. In the same way, we use the individual year sales into 0.0731. That means we will get percentage of sales method. Here the 2010 up to the last part 1475.231. The linear regression method, here when the in 2003 linear regression method 0.216 plus 0.05 into the cells 4560. So that's equal 228.216. In the same way, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 and 2010 we will get the result. So here we can comment, in case of percentage of sales method, personal biasness can manipulate the sales information, but there is no chance of personal biasness in case of linear regression method because it is scientific method. Percentage of sales method, এই মেথডে ইনভেন্টরিটা ক্যালকুলেট করার সময় অনেক সময় নিজের ডমিনেশন বা নিজের পার্সোনাল ইচ্ছাশক্তি কাজ করে, যার কারণে এখানে যে কেউ চাইলে তথ্যটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারে। কিন্তু লিনিয়ার রিগ্রেশন যে মেথডটা, সেটাতে কোনো পার্সোনাল বায়াসনেসের সুযোগ নাই, যেহেতু এটা একটা সায়েন্টিফিক মেথড। সো দ্যাটস অল দ্য NU 2012 question 11b. Here the last part of this chapter and math. Important note to know: net working capital turnover, accounts receivable turnover, accounts payable turnover, current ratio, inventory turnover, quick ratio, current yield, interest coverage ratio, price earning ratio, earning per share, dividend payout ratio, dividend yield, return on equity, return on asset, return on investment, gross profit margin, net profit margin, etc. Ratios are good for business when these ratios are increased. That means here the ratios are included. It is better যখন কিনা এই রেশিওগুলো মানগুলো বৃদ্ধি পাবে, তখন এগুলো অবশ্যই কোনো কোনো কোম্পানির জন্যই তো করা হচ্ছে। সো যখন এই ধরনের রেশিওগুলো বৃদ্ধি পাবে তখন এটা কোম্পানির জন্য ভালো, আর যদি এই রেশিওগুলো আস্তে আস্তে কমে যায় তাহলে সেটা কোম্পানির জন্য খারাপ। সো দ্য নেক্সট, অপারেটিং প্রফিট মার্জিন, এভারেজ কালেকশন পিরিয়ড, operating profit margin, debt equity ratio, etc. are good for business when these ratios are decreased.
এই ধরনের রেশিওগুলো যখন কমে যাবে তখন সেগুলো কোম্পানির জন্য ভালো, আর এই ধরনের রেশিও যদি বেড়ে যায় তাহলে সেটা কোম্পানির জন্য ভালো না, সেক্ষেত্রে কোম্পানিটা ইনএফিশিয়েন্ট। সো আমরা এর আগে দেখেছিলাম যে NU 2010 এর কোশ্চেনে 9 নম্বর কোশ্চেন দেখেছিলাম যে ইন্ডাস্ট্রি রেশিও অফ ভেরিয়াস রেশিওস আর ফলোস। একটা বক্স ছিল, সেখানে কারেন্ট রেশিও, কুইক রেশিও, রিসিভেবল টার্নওভার, এভারেজ কালেকশন পিরিয়ড, ইনভেন্টরি টার্নওভার, টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার, ফিক্সড অ্যাসেট টার্নওভার, ডেট টু ইকুইটি রেশিও, নেট প্রফিট মার্জিন, রিটার্ন অন ইকুইটি, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট, ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও, ফিক্সড চার্জ কভারেজ রেশিও। এই রেশিওগুলো বের করেছিলাম আমরা এর আগে, যখন 2010 এর 9 নম্বর অঙ্কটা করছিলাম তখন আমরা স্লাইডে এটা দেখেছিলাম অ্যান্সারগুলো। তো পরে তো এখানে একটা জিনিস আমি ঠিক করে দিই, এখানে একটা বক্স ছিল, এখানে যে পার্টিকুলার যে এই নিম্নলিখিত আইটেমগুলো ছিল, তো ওই আইটেমের অধীনে আমরা নতুন করে কিছু রেশিও বের করেছিলাম, আর এমনিতে যে কোশ্চেনে যে আইটেমগুলো দিয়েছিল সেখানে ওরা একটা রেশিও বের করে দিয়েছে। তো যেহেতু আমরা এখান থেকে জানতে পেরেছি যে কোন রেশিওগুলো বাড়লে ভালো আর কোন রেশিওগুলো কম হলে বিজনেসের জন্য ভালো, এক্সেলেন্ট পারফরমেন্স হয়, এফিশিয়েন্ট হয় বিজনেস, সেই ক্ষেত্রে আমাদের যদি এই অ্যানুয়াল 2010 এর যে 9 নম্বর যে কোশ্চেনটা সেটা যদি নতুন করে আসে, তাহলে সেই জায়গায় আমরা যদি নতুন কোনো রিকোয়ারমেন্ট যদি অ্যাড করে দেয় ওরা, যে কমেন্ট করো এই যে রেশিও যেটা দেওয়া আছে সেটা আর নতুন করে যেটা বের করবা সেটার উপর ভিত্তি করে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যাতে কমেন্টটা করতে পারি, অর্থাৎ আমাদের যে রানিং যে রেশিও তার সাথে আমরা কম্পেয়ার করে যে রেশিওগুলো বের হবে সেই রেশিওগুলোকে একটা বক্স করে আমার যে অঙ্কের ভিতরে যে রেশিওটা আছে সেটাও বসাবো, পাশাপাশি আমার যে রেশিওগুলো আমরা বের করছি সেটাও বসাবো, বসিয়ে বসিয়ে আমরা কমেন্টগুলো করে ফেলবো যে ভালো না খারাপ। যেহেতু এখানে সব ডিসকাস করে বলে দেওয়া হয়েছে যে কোনটা বাড়লে ভালো কোম্পানির জন্য এবং পারফরমেন্স ভালো এফিশিয়েন্ট, আর কোনটা কমলে ভালো কোম্পানির জন্য, কোম্পানির পারফরমেন্স ভালো মিন করে এবং এফিশিয়েন্ট, সেক্ষেত্রে দুটো জিনিস মাথায় রেখে এখানে কমেন্টগুলো তোমরা করবা, ঠিক আছে? আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে এ নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে ছিল কোশ্চেন 9 এর এ নাম্বার যে রিকোয়ারমেন্ট 2010 NU, সেখানে লেখা ছিল যে প্রিপেয়ার কমন সেন্স ব্যালেন্স শিট। তো আমরা যখন থিওরিটিক্যাল একটা স্লাইড দিয়েছিলাম তখন ওই স্লাইডে কমন সেন্স ব্যালেন্স শিটে পুরোপুরি একটা ফরম্যাট দিয়ে আমরা ওখানে সূত্র দিয়ে খুবই সুন্দরভাবে ওটাকে প্রয়োগ করে দিয়ে ওটার রেজাল্টটা বের করে দিছি ওখানেই। কাজেই তোমরা যদি ওটা দেখো তাহলে এখান থেকে কমন সেন্স এমনিতে পারবা, যেহেতু কমন সেন্সটা পুরোপুরি একটা পার্সেন্টেজ বেসিসে বের করতে হয়।